black people. Yes. John Chilembwe. Yeah. Tukudziwa kale zomwe John Chilembwe anachita. Kwambiri. It's not news to us to hear the name John Chilembwe. No. He's even on our 2000 kwacha. Yeah, about John Chilembwe. Yeah. Kufika tsiku la lero ndekuti ever since the day was established, I don't know kuti tadutsa zaka zingati koma ndi zambiri. Ndimafuna nditamvetsetsa kuti John Chilembwe ankamenyera ufulu otani. Okay. Ankamenyera ufulu onena zoti Amalawi tikuyenera kudzakhazikika osati Amalawi komano anthu akuda due to the oppression that we faced kuchokera kwa azungu nthawi imene atsamunda. So John Chilembwe and his guys stood kuti no, ifeyo we know kuti this is our land. Even though you guys ndinophunzira muli ndi zipangizo zoyenderera, you are leading us komano this is our land. Let the land belong to Malawians. Ndimaona ngati kuti choyamba chimene lero litikana kha kuti tikupanga reflect ndikuona kuti has the dream of the famous the popular and the great John Chilembwe been fulfilled. Actually mwagamba nkhani yabwino mama omwe ndimacheza ndi Dr. George Shaima pa nkhani yomwe being one of the expert in the country ndimacheza nawo ndithu of which ndinawafunsa zimene mwanenazi kunena kuti despite as a country we celebrate John Chilembwe koma in your opinion mafunso kuti muona kuti as a country have we achieved this into zimene John Chilembwe ankafuna? Of course he did not have a paper kuti analemba kuti this is what I want komano from what he did we know kuti okay amafuna chakuti. Now this is what Dr. George Shaima said. He said kunena kuti John Chilembwe ankafuna Amalawi titachoka mulamuliro wa colonial uja number 1 of which amafuna Amalawi titamadziimira patokha being able kumapeza chakudya bwinobwino komano ananena kuti it looks like zimenezo zoinde azungu anachoka koma to be honest with you we are still ifeyo tidakali mu colonial. Amalankhula choncho kuna kuti tidakali mu colonial because mukati muone zinthu zambiri we are not able kupanga tokha timakapemphabe. We are still in colonial. Yes, we are still colonized. Amanena choncho sizochitaso kuchita ufuna kuti wina wanga abwere pano. Ifeyo ngati Amalawi, for us to eat we rely on IMF. For us to get money we rely on IMF. Even the government panopa tukamba za zaka zingapo ever since we started standing on our own mene amanenera mapepala koma sikuti timayima patoka. Now ifeyo ngati tikudalira IMF kuti tidye njala kuti gwera Malawi munomu tiona zoti aipatoka sitingakwanitse koma tentiranitse mathandizo kuchokera kunja. That means we are not a standalone country. Anapereka zitsanzo zambiri mbiri zosonyeza kuti we are still fail under colonial. He said kuti kalero nthawi ya the late Kamusopanda our kwacha with the dollar and the pound zinali ndi mphamvu yofanana koma panopa mukati muone ndalama yathu inatsika kwambiri sizikuyenda akunena kuti panopa life it's very tough and zosabisa. So amanena kuti despite us kuti timayamba ndi mapemphero chani koma it's high time especially amanena kuti the ruling government imene ili panopa komanso other political parties they should sit down and look kunena kuti kodi have we achieved zimene ankafuna John Chilembwe? If it's a no, why have we failed? Chifukwa ndikalekale mmene munanena mu Genesis sindikudziwa kuti for how many years have we been celebrating kudzafika mchaka chino cha 2025 koma all in all amapempha onena kuti ayi tiye tidzikumbukira yes koma despite of kukumbukira tiye ndionetsetse kuti the ideas and aspirations zimene ankafuna John Chilembwe tizikwaniritse. Now that brings me to today's event. I am expecting the President, Dr. Lazarus Chakwera, to touch on the areas, critical areas, and to touch on the challenges that Malawians are facing, as well as to bring in solutions. Sindikuwembekezera kaona Chakwera lero akauza Malawi kuti ayi ine ndi boma langa taganiza zonena kuti we should spend 2.5 billion kwacha kuti timangire
chiliza chatsopano cha John Chilembwe. No, I'm not expecting that. That has been the case. In several times the president has spoken kwakumbukira anthu ena ake. You remember on Martyrs Day. Hayi tatenga ndrama, leti ndani gadama, leti wakuti. Zambirimbiri zimene amagamba kuti okay, tatenga ndrama yakuti tufuna titere ngati kupanga ona chakuti. No, ineyo ndikukhulupirira kuti if at all as a country we want to fulfill what Chilembwe wanted. If as a country we want to fulfill what Chilembwe aspired, ndekuti tikungoyenera kuti tipite tikwaniritse zomwe yama. I think Chilembwe adafuna kwatamangiridwa chiliza chodula. No. Sitingakwaniritse izi ponena kuti yayi tsiku lina lake tikuoneka kuti amalawi ife tatayirira kwambiri, koma Chilembweyu titengense wakuti uja tiwirane kuti of course ndi chinthu chabwino chifukwa chonena zoti that's what ana athu ana amene abwera nthawi imene azakumbukira kuti okay, there was a hero Chilembwe. Komano sitikudziwa kuti nkhani yoti tikwaniritse maloto a Chilembweyo ikuganizirapo bwanji. So ndikuyembekezera kuti if the government will say okay, tili ndrama zakuti tiyika kuti timangire chiliza cha Chilembwe kapena tipange chakuti cha Chilembwe, ndikukhulupirira kuti ganizo limenelo lizibwera atatiuza kale kuti okay, as a country tikuona kuti Chilembwe ankafuna zakuti, we are doing chakuti kuti tipange tikwaniritse maloto amene Chilembwe adali nawo. Komanso tikuona kuti mavuto amene amalawi akukumana nawo amene angakhale ngati setback kumaloto amene Chilembwe adali nawo, tikuachita motere kuti zinthu zikonzeke. So we expect a lot from the president, Dr. Lazarus Chakwera, and every other speaker kumwambo umenewu wokumbukira John Chilembwe. And tikuyembekezera kuti sikuti angolankhula chabe, komano they will speak to Malawians, and whatever they are going to say will be implemented. Mungokumbutsa kusiti kuyenera kuvala makaka achipani. Anapemphanso ndinaona ndithu I don't even want to go there. Sikuti apa the secretary akupeya yebo kati mwa wikimo anapempha una kuti event ya lero please yonde azibane zosiyana tikakhala kumeneko, koma kumeneko amapempha kuti kusakhale anthu sizomata akakupatsani kuti mulankhule. Now that takes me back to my area point kuti ajawa amene chilichonse amangochemerera aja zawo mwina zikuayendera. I was about to say uku akakupatsani kuti lankhulani, ndinu anduna, ndinu ofisala wa boma, kaya ndinu a vice president, kaya muli ndi udindo otani, kumene kukusizomati mukayime pansanja nkumati boma ndi lomweli. Chabwera Sizoti mukayime pansanja nkumati boma ndi lomweli. Tikuyembekezera kuti you should touch the critical areas. Chifukwa lero li Malawi ali ndi zambiri zofunika kulankhulidwa, and ndimafunanso kuwauza kuti lero lokhala tsiku lokumbukira John Chilembwe, amalawi so tili ndi zambiri zimene tikufuna kumva. So asasemphane nayo ulendo uno, asapite kumakatuza hayi boma ndi lomweli. Which government? Komano okay, ifeso pano sitinabwere kuti tizakamba kuti boma ndiliti, komano ndimangofuna kunena kuti ukoko sikuti akachita ndale. Let there be a national event, not a political rally. Ndizomwe tikuyembekezera ngati Malawi. Pali nkhani yotani wa tsamba la the Daily Times. All right, on the Daily Times newspaper there are two stories, and one of it of course is the story that we've just finished talking about, which says Chakwera to lead John Chilembwe day event. And of course another story says employers back base wage hike. And of course partly the story says in an interesting turn of events, the Employers Consultative Association of Malawi has asked Finance Minister Simplex Chichorabanda to consider increasing the minimum wage. Of course, we can say that's another trend
at the moment. The Minister of Finance, Simplex Chichorabanda, and all other technocrats at the Ministry, at the Treasury, and of course at the Reserve Bank of Malawi. They are doing pre-budget consultations. Akati pre-budget consultations muchichewa chomveka bwino amakhala kuti mikumano yofuna kumva kuchokera mbali zonse kuti mukuganiza kuti nkhani za chuma ya chaka chimenechi mukhale zotani chifukwa we shouldn't forget kuti ndondomeko yathu ya chuma imayamba pa 1 April, which means imatha kuti tsiku lomaliza mwezi wa March, ndekuti in this case tatsala ndekuti ndi miyezi iwiri yokha kuti budget yathu ipange run. So pamene budget ikuchita run out choncho ndekuti amakumana akakakumana ndekuti we are expecting kuti since in February there will be a parliamentary meeting. I think the session is starting in February. I think it will start in February, and of course it will run up to March. Ndekuti kamayamba pa 1 April akuyenera ndithu pakakhale ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso theka la chaka cha 2026, which technically means ndekuti akuyenera kuti apangenso formulate budget ina yatsopano. So pochita zimenezo kulengera kwathu kuno ku Malawi, it's a tradition kuti nduna ya zachuma akuluakulu ena ku Treasury ndi anzathu a Reserve Bank of Malawi and all other key players in the budget amapita ndikukakumana ndi anthu akumana ndi nthambi yona zakuti yakumana ndi akatswiri pa nkhani za umoyo kodi tikonze pati ayamba kale ndipo I'm following it with interest. I remember it was on Monday. On Monday. That's when the Minister Simplex Chichorabanda opened the session at BICC in Lilongwe. So ngati zamba choncho chomwe chikundiseketsa tsopano nchakuti timayembekezera kunena kuti nkhani ya zachumayi tikadakhala pansi kaye ndikumvanso kuti achita introduce nthawi ina yake yokuti azipanga review how the budget ya chaka chimene chikuthayo yaendera. Komano I believe kuti they touch certain areas mwina amene budget yaendera. That's why they have these consultation pre-budget consultations meeting. So tikungoyembekezera kuti anthu otiyimirira ino amene makhala mukuchita nawo mikumano imeneyi, kuyimirira anthu aza umoyo, kuyimirira anthu aza agriculture, kuyimirira anthu aza za education, komanso mbali zina zosiyana-siyana za dziko, muchita chothekera, muchita chokomera Mulungu chifukwa alipo ena amachita zokomera iwo kai ifeyo mbali yathu muitere azotoke when the money comes tichita nayo. So tikuyembekezera kuti muchita chokomera Mulungu kumene mukumana ndi anthu nako mwauza zoona zenzeni where ndrama zochuluka zikuyenera zikhalepo muchita mopempha choncho, ndipo tikukhulupirira kuti anthu nawo ndi akuluakulu ena onse aboma amva mapempho a Malawi komanso mapempho ndithu anthu osiyana-siyana amene angafune ndithu kuti budget imene itachita allocate ndrama zochuluka mwakuti kumbali yawo. So nkhani imene yatidzetsa koseku kuku yomwe yatsitsa dzayi kuti njovu ithyoke nyanga ni nkhani yonena zoti abungwe la Employers Consultative Association of Malawi ekama akuwafunsa akunduna umene kuti bwanji mutachita increase the minimum wage ndalama yapa mwezi sitikudza kuti pano minimum wage ili pa bwanji 150 or 100 kusafuna kulakwitsa we are not sure but it's between I think it's between those figures 100 kapena 150. I think it's 150.
I think mwina itayambira 90 if I'm not mistaken. I think itayambira 90. Yeah, I think we are not sure on that. In between, probably titafusa ndithu akingsire just ndatswiri ndithu pankhani za chumazi tikabweranso mawa pano kudzakamba nkhani zosiyana-siyana. We are going to inform Malawians komano ndi zimene ndithu akufuna kuti ogwira ntchito bungwe loyimirira anthu ogwira ntchito mboma likufuna kuti ndalama itachuluka yolandira pa mwezi. That's why akunena zoti bwanji mutatichitirako motere. So ndi nkhani imene idayamba pakanthawi ndi nkhani imene yathaso zaka zingapo. I believe ever since the Tonse Alliance, ever since the Malawi Congress Party was ushered into government, that has been the call from the workers, from the civil servants and all other workers. Mpaka tsiku la lero adjustments have been there. Komano sikuti ndokondweretsa kuti ogwira ntchito akhozonera zoti okay takhutira pano. Komano ndikukhulupirira kuti sikuti pempho lilungobwera. Komano they are looking at other factors. For instance, the high cost of living. Kukwera mtengo kwa mafuta. Kukwera mtengo kwa transport due to fuel scarcity. And of course, kugwagwagwaja, we cannot overlook that. Nde pochita zimene mufuna kuchita za consulting ndi kumva madandaula ena. Madandaula ena ndi amene ayamboperekedwa kalewa. So we believe kuti awamvera zimene zakundionetsa kuti nthawi akuti nthawi sili mbali yathu. Nakufuna kuti tichitemo apatsira zomwe zikhale zikuchitika kuchira dzulo. Yes, mungatanenera kuti lero ndi tsiku lalikulu. Ndiye mwina kapena ndaonanso nkhani ina yosangalatsa pakuti 3 trillion kwacha committed in 2025-2026 chabwino ndekuti zikhalenso zochokera kumkumano umene ndithu kuchitika kumenekoko akuti experts say food insecurity likely to dampen economy. Mwamva nkhani imeneyo. Kusowa chakudya kuyembekezera kukhudza nkhani za chuma kuno kwathu Malawi ndithu. Of course nkhani za masewero zikuti bwanji kumeneko. Nkhani za masewero kuno ikukamba kuti a council clears farm on coach, given freedom on the recruitment process. Monga rudziwa timu ya Malawi ili ndapo deposits ogwirizira. So they have been now given by the council kunena kuti afamu apatsidwa mphamvu kunena kuti atha kusankha ndithu kuchita recruit. Last week I saw a certain article which stated that the names have been submitted. I believe it's a tradition that farm firstly releases the names and it submits them to the council. So if the council has approved, that means they would azathu afamwa akhoza kuchita mosankhapo ndithu pa maina amene adaperekedwa aja. So I believe kuti even the council yaonanso ma qualities angapo mwa makocha athu amenewa. Sindikufuna kuchita predict komano ndikukhulupirira kuti mwina zabwino zonse zitha kumuyendera Kalisto eneso moto mwaine ndikumaona choncho malingana ndi akafukufuku ena amene tinachita chapasipasipa monga munthu nani. Of course maona kuti mkulu ameneyo wachitako kwakukulu ndithu. Not his performance ku the national team, of course game ina inadraw ina kuwina komano now we are looking at his football career. Amagwira ntchito yake ngati mphunzitsi wankulu ku team ya Big Bullets. Big Bullets last year inatenga ndithu zikho zonse muno Malawi. Actually wainyamulitsa zikho zingapo. It lifted a quadruple. So I believe we have a
ntchito akhoza kuyigwira ndithu and he knows bwino mpira wa ku Malawi because wakhala mdziko muno kwa nthawi yayitali. So atampatsa mpata tione kuti agwire ntchito yake motani komano on the other hand tikuona so kuti izakhala zili choncho kuti anthu kugwira ntchito yawo bwino ku maclub kupita kuti akakoche national team zinthu nkuvuta. I'm not saying kuti zinthu zavuta apasuwa, no. I firmly believe kuti apasuwa akhoza kugwira ntchito yawo bwino komanso atakhala kuti sanasankhidwe ndi apasuwa awo amene angabwere winayo ndikukhulupiriranso kuti ntchito yake akhoza kuyigwira bwino. Koma I think my advice would be let's differentiate club football ndi national team football. Chifukwa club football amakhala kuti anthu oti anazolera na miyendo kalekale pamene national team football that's where inu ndi ine tikusewera matimu osiyana. Inu musewera kodi makonda timu yake ine ndo asiri musewera Silver Strikers, ine ngati wanoma ndikusewera Mighty Mukulu Wanderers. So amatitenga inu akutengani inenso anditenga ndikukatipititsa kuti okay akuluakulu tasewerani pamodzi. So makhala kuti sikuti munazolowerana kwenikweni simukudziwana mwina pofoka simukudziwa kuti nzanga ndikanchite cover bwanji. So that being said anzathu osewera mpira musamanyozetse makochi. Musamanyozetse makochi nthawi zinavuto sakhala kochi sikuti pachaona nena kuti zikuoneka ngati ukuchira dzulu khala ngati mwina azapya nawo mufuna titawe kuti tisakabveza timu ya Chelsea. musatero ku England mpira waenda bwino dzulo. Okay, mpira waenda bwino kwambiri matimu akupanga zinthu zimene sumayembekeza. mpira ukuvuta. Last time maseka ifa Arsenal vano ndife tikuseka inu aliva ndazi zawo. Alright, nthawi isili mbali yathu timatititero ndithu kuti nkhani zina zomwe zikupezeka mu The Nation komanso the Daily Times newspapers ndi zimenezo ndithu zimene newspapers zimene zizalemba, and of course you can get the copies at the price of 2,000 kwacha. That's the Daily Times. The Nation it's 2,500. All right. The Daily Times is 2,000 Malawi kwacha, and the Nation newspaper is going at 2,500 Malawi kwacha. And of course, remember that today is Wednesday, the 15th of January 2025. My name is Helbert Katanda. And I am Emmanuel Georgia. Keep watching Luntha TV.